యాక్చువల్లీ నాకు 2013 నుంచి ఉంది బ్యాక్ పెయిన్. యాక్చువల్లీ స్పైనల్ ప్రాబ్లం ఉంది. సో నేను ఎక్కడ చూపించుకోవాలి అని సర్చ్ చేస్తున్నా. చాలా 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 తీసుకున్నా అండ్ దెన్ హోమియో కూడా వాడా. బట్ టెంపరరీ రిలీఫ్ ఓన్లీ. సో నా ఫ్రెండ్ ప్రియా మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేసింది. సో లైక్ సమ్ వెయిట్ ఏదైనా నేను లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు లైక్ పెయిన్ వస్తుంది. అది డెఫినెట్లీ వస్తుంది. ఈ ఏరియాలో వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్లీ మిడిల్. హెడేక్ యాక్చువల్లీ నాకు మైగ్రేన్ ఉండేది. సో దానికి నేను మెడిసిన్ యూస్ చేసా. స్టిల్ ఓకే. ఓకే. Oh no! Wow! Wow! Yeah, ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉంది. Yeah, have no pain. 56 ఉన్నారా వెయిట్? 58. 58. Yes. భయపడకండి, జస్ట్ పుల్ చేస్తాను. బాగున్నాయి. చదువుతుంది ఒకసారి. లేదు, రిలాక్స్, రిలాక్స్. టేక్ ఇట్ బ్రీత్. రిలాక్స్. బ్రీత్. బ్రీత్ తీసుకోండి. కాల్ తీసుకోండి. వదిలేయండి. Yes. Oh no! Wow! Pain. Oh shit! Oh yeah. కాల్ తీసుకోండి. వదిలేయండి. అమ్మో! కాల్ తీసుకోండి. Okay, wait. 1 minute. Relax. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మై గాడ్. అక్కడ మోషన్ కరెక్షన్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాను, రెగ్యులర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. కాల్ తీసుకోండి. వదిలేయండి. గుడ్. మళ్ళీ కాల్ తీసుకోండి. వదిలేయండి. అమ్మో! వదిలేయండి. అది లైక్ మీరు పుష్ చేస్తున్న పెయిన్ అనుకుంటున్నా. కాల్ తీసుకోండి. మళ్ళీ ఒకసారి వదిలేయండి. ఏమవుతుందో? ఓకే, రిలాక్స్. అలా ఉండండి. రాసుకోండి. అమ్మా. ఆహా. వదిలేయండి. అబ్బా. మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకోండి. వదిలేయండి. ముందు కూర్చున్నారు, అలా ఉండొద్దు. ఓకేనా? రిలాక్స్. You're not fine. మార్నింగ్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా పెయిన్స్ మార్నింగ్ చేసే ఫస్ట్ 10 minutes అంటే లైక్ ముందు రోజు ఎక్కువ స్ట్రైన్ అయితే పెయిన్ వస్తుంది. అండ్ స్ట్రైన్ అవ్వకపోతే ఐఎమ్ నాట్ పెయిన్.
ఒకసారి నార్మల్గా ఇలా బెండ్ అయ్యి పెంచింది నార్మల్గా బెండ్ అవ్వాలి. అలాగే పెట్టాను. ఓకే. సో ఈ విజయంలో మీకు పెయిన్ రైట్ ఎస్. ఇబ్బంది అవుతుంది ఏమైనా ఫీల్ చేసినప్పుడు లేదు లేదు ఏం లేదు కదా. లేదు, జస్ట్ స్కిన్ పైన మీరు రప్చర్ చేసిన రబ్ చేసినప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది అంతే. లేదు, ఇన్సైడ్ ఏం నో పెయిన్. లైట్ రప్చర్ ఫీల్ ఉంటుంది. నో 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 నో. వెరీ గుడ్. యా. Just check it once. Forward bend plus backward bend ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. వావ్. ఫ్రీ. Back pain. బ్యాక్ పెయిన్ అయితే జస్ట్ ఫ్రీగా మూవ్ ఆన్ అవుతుందా? Right. So, push. యా. ఇంకేమైనా issues ఉన్నాయా? Nothing, right? So, Max, you're all right. యా. One more session we need. And it's 2 sessions for total. Okay. How much relief you are feeling now? చాలా రిలీఫ్ ఉంది. Okay. అండ్ లైక్ మీరు ఇట్లా అనమన్నారు కదా, జస్ట్ లైక్ అలా అన్నప్పుడు కొంచెం ఏదో వెయిట్ పట్టుకొని బ్యాక్ వెళ్ళినట్టు ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఫ్రీగా మూవ్ ఆన్ అవుతున్నా. Only exercise చెప్తాను. రిలాక్స్. After second session, Yeah. exercise చెప్తాను. Continue చేసుకున్నాను. Never come back. ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Welcome.